tuko na bahati kukaa na mbunge kijana, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, East Africa Legislative Assembly, Maina Karobia. Karibu sana kwenye Sauti TV na asante sana kwa kujiunga nasi leo. Ya, asante sana kwa mwaliko huu. Nashukuru sana. Nasema asante sana juu ya kunipatia hii nafasi. Yes. Tumeweza kubahatika kuongea na wewe ama kuzungumza na wewe siku ya leo, ambapo kuna swala tata limetokea. Juzi tumeona serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Biashara imeweza kutangaza kwamba kuna mambo fulani ambayo watu wa kigeni ama foreigners hawafai kufanya katika taifa la Tanzania. Kuna kazi ambayo wanafaa kufanya. Ndio, inaeleweka kimsingi kuna kazi ambazo labda locals wanasema tuachie hii kazi. Lakini swala ambalo limeibua utata ni kwamba yale mambo ambayo yameweza kupendekezwa ama kuorodheshwa kwenye ile ilani kwa umma ni masuala kama ya kibiashara. Kuna biashara labda watu ambao wa Kenya sasa najua wanaifanya huko katika Jamhuri ya Tanzania, taifa la Tanzania. Kuna Wakenya vile vile, kuna Watanzania vile vile wanafanya biashara kama hizo hapa nchini Kenya. Sijui kama mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, ujumbe huu umekupata vipi na unafikiria vipi kuhusu ile ilani imetolewa na serikali? Hiyo ilani kwanza mimi inanitatanisha kwa sababu kama mbunge naelewa kwamba tuko na mkataba ama Treaty of Establishment of Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo uliingia into force July 2000 during this century, na mkataba ule ulifunguliwa na nchi tatu: Kenya, Tanzania na Uganda. Baadaye nchi 5 zimeweza kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ni kumaanisha na ndani ya mkataba ule kuna protocols ambazo sisi kama nchi tumeweza kusign na tukadomesticate. Na protocols zile ni mbili. Kwanza kuna protocol ile ambayo ni Common Market, Custom Union, Monetary Union na kitu inaitwa Political Confederation, ambayo sasa baadaye tutaweza kuungana kisiasa tutengeneze nchi moja. But kimsingi ni kwamba tumeweza kupitisha sheria mbili za Custom Union na Common Market, na zimeweza kudomesticatiwa na baadhi za nchi ambazo ziko kwenye muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo unaposikia nchi moja inasema kwamba wanabiashara, hata kama ni mwanabiashara mkubwa ama mdogo, wote ni wanabiashara. Unaposema kwamba kuna baadhi ya sectors za uchumi ambazo unafurusha watu ambao wametoka nchi zingine na hauja specify kama wale wananchi ni pamoja na wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, inakaa mbaya sana, kwa sababu ina undermine ile mkataba ambao tumeweza kusign wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao tuliweza kuungana pamoja kama nchi 8. Kwa hivyo mimi ilani kama zile sheria na pia sheria ambazo zinakandamiza muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kukandamiza biashara za wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mimi naona hatufai kwenda namna ile. Wacha nikueleze kinagaubaga. Nchi ambazo zinaendelea siku hizi si nchi ambazo zinajifanya kitu inaitwa isolation. Unataka kukaa kivyako ama unataka kuprotect market yako. Nchi ambazo zinaendelea kwa hii century ni nchi ambazo zinafungua boundaries zake, kwa sababu ukifungua boundaries zako unaleta foreign capital ambayo haiko kwa nchi yako. Unaleta foreign capital, unaleta kitu inaitwa knowledge transfer, unaleta mambo mingi. Lakini ukijifungia unajua mahali ambapo anatoka, inasemekana kijana ambaye hatembei nje anajua ni mama yake peke yake anajua kupika. Ama anasema ni mama yake anajua kufanya nini? Kupika. Lakini ukitembea huko utajua kuna mama wengine wanajua kufanya nini? Kupika, hata kuliko mwenye unasema ni yeye anajua kupika. Kwa hivyo hiyo ni kusema namna gani? Tukifungua boundaries zetu kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna vitu ambavyo sisi tunaweza soma kutoka watu wa DRC Congo. Kuna vitu ambavyo
watu wa Tanzania watasoma kutoka kwa watu wa Uganda na watu wa Rwanda. Kuna vitu ambavyo watu wa Somali sisi kama wa Kenya tunaweza soma kutoka kwao. Kwa hivyo opening up boundaries inafungua biashara mingi na inafungua mpaka kitu inaitwa knowledge transfer. Kwa nini hapa Kenya saa hizi economy yetu imeanza kukua, infrastructure imeanza kukua? Kwa sababu nchi yetu ilifika mahali tukaanza kuleta watu wa Uchina. Wakakuja huku wakaleta knowledge transfer, tukaweza kutangamana na wao, wameanza kuset up biashara hapa, na utakuta hata watu wetu watafanya nini? Kujikimu kimaisha na kuendelea. Kwa hivyo mimi kitu ningeweza kuhamasisha, na si taifa la Tanzania peke yake, ni nchi zote 8 za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii boundaries ambazo tuliwekewa na wabeberu, wacha zisitufunge miguu na zitufunge akili na zitufunge mikono. We are in fact, I would dare say slavery of 21st century is the slavery of mind, slavery of hands, slavery of legs, and slavery that puts you not to move across the region. So the slavery of the 18th century might have been different from what we have, but I can tell you the slavery of 21st century is a slavery system of citizens not being able to travel across the region and not being able to trade amongst themselves. So yesterday I was in mahali panaitwa Migori, na nitakuonyesha hiyo video. Nikaona kuna mama anasema bedroom iko nchi ya Tanzania, kitchen iko Kenya. Sasa niko namuuliza, hapa kwako kuko na stima? Akaniambia hakuna stima, kwa sababu akiongea na mbunge wake wa Tanzania anamwambia huko Kenya. Akiongea na mbunge wake wa Kenya anamwambia huko ni Tanzania. So unakuta kuna familia mingi sana zinaharibiwa na hizi vitu kimaendeleo. So ningetaka kusema hivi, maendeleo ama maisha ya wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki haitaendelea wakati sisi wenyewe tunafunga boundaries. Mimi natoka eneo bunge la Thika. Eneo bunge la Thika liko na watu wa tabaka tofauti, si kabila peke yake, mpaka nchi. Kuna Mchina huko, kuna Muhindi huko, kuna Mburundi huko, kuna Mtanzania huko, kuna Mrwanda huko, kuna Muganda. Wote wanafanya kazi wapi? Eneo bunge lile. Na liko mbali sana, it's not a boundary across border, it's an internal constituency. So ile kitu ningetaka kusema ni kwamba nchi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki tuko na soko la watu takriban 350 milioni. Wale watu hata kabla hatujafikiria kwenda ku-export vitu nchi za Marekani, huko Europa ama Asia, kuja fanya export hapa, kuja uzia watu wa Kenya, kuja uzia watu wa DRC, kuja uzia watu wa Tanzania, kuja uzia watu wa Rwanda, kuja uzia watu wa Somalia, kabla kuja uzia watu wa South Sudan, kabla hujafikiria kwenda kuuza bidhaa nchi zingine. Ili ni soko kubwa sana. Tuko na GDP mzuri. Watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni watu wenye maono, ni watu hardworking, ama ni watu wenye bidii. So tunafaa kufikiria namna ambavyo tunaweza jenga uchumi wetu kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuweze kukuwa na a competitive, secure and prosperous region. But it cannot be prosperous if we are thinking about our own cocoons of a small country. Yeah. We can't move as East Africans when I'm thinking about Kenya. Yeah. Labda kama kiongozi katika eneo hili, tatizo linatokea wapi? Tumeona masuala haya yanaweza kutokea katika sehemu moja ama katika taifa moja. Tatizo ni nini haswa? Tujaona labda taifa la Uganda likitoa masharti kama haya. Labda ni muda umepita, ni muda mwingi umepita sijaona. Tatizo ni nini haswa? Tatizo ni kwamba our region, nikiongea kwa Kizungu, our region has been captured by political and economic elite. Where me as a member of parliament, I am not concerned about the ordinary East Africans. I just want to become a member of parliament. I just want to become a minister.
I be comfortable in my space. I'm not minding about how I can be able to leverage on the 300 million East Africans by opening up boundaries. So you'll find somebody somewhere is issuing statements, is issuing a policy direction just to preserve their own political interest and position. But they are not thinking about the livelihoods of 350 million East Africans. And we can only move when we open boundaries. Yeah. So I like what President Museveni was saying yesterday, that when United States was being formed, the 13 colonies didn't think about the strengths of themselves as individuals. They were thinking about how they can be able to reach far and wide across the America continent so that they can build one strong state. There is power in strength. There is power in coming together. And that is the foundational principle of the East African, not East African, the African families and the African people. Power in unity, power in moving one direction. I saw somebody who was saying that the reason as to why Asian tigers are the way they are, and they were able to turn around their livelihood, their economies, within 50 years of attaining independence, is because you find they complement each other. Kevin is, as a country, Kevin is strong in producing this. I'm strong in producing this. We complement each other. Where you are not strong, I hold your hand. But here, unakuta nchi moja inatoa statement, inatoa nini, we will never move. Yeah. We can only move when we open up our boundaries and when we realize the poverty is the enemy. Yeah. The enemy is not your neighboring country. The enemy is poverty. And as political leaders, we have moral and political authority to lead our people towards improving their livelihood. Issues of safe playing, issues of ego issues will not change the livelihoods of our people. Can you imagine 50 years down the line since independence, our countries are still importing basic items and amenities from countries that fairly we can get in the region. Huh? We to date we don't have the capacity to build our own roads. We have to look for people from other countries, other continents to come and build our roads. I would be very happy if I see it's a Ugandan building our roads here. I would be very happy when I see it's a Rwandese who is building our digital superhighway in Kenya. So we need to think critically, and we ask ourselves, how can we complement each other? We cannot build a secure, competitive, and prosperous region when we are looking inward. We need to look outward, open our boundaries towards East Africans, and there is so much we are going to gain in terms of knowledge transfer and in terms of building a sustainable and competitive economy in the East African region. Kiongozi, what is the solution? As a member in the East African Legislative Assembly, are you finding a way that maybe you can speak to our government, to petition the other government, or is there a channel to raise these issues in the assembly once it resumes its sitting? Yes, let me say that by virtue of this interview that we are having, and you saw even my statement yesterday, it elicits that debate. It elicits that conversation. But under my position as the chairperson of Regional Affairs and Conflict Resolution, which is a standing committee in the Parliament, I will be holding ministers to account to make sure that we live to the document of establishment of East African Community. We ask ourselves, we oversight how individual countries are serving on their mandate to ensure that the regional integration of East Africa is fast-tracked. We don't have to keep postponing. The challenge that we have, can you imagine, let me give you an example. We were to have a single currency by 2021. It was postponed 10 years to 2031. You ask yourself, people are speaking of Sijui, our currency is bigger than Sijui, your currency. Those ego issues, those are ego issues. Those are not fundamental issues. Yeah. I can tell you, when you are looking at having a single currency,
you can still have an East African currency and still maintain your own individual currencies. Yeah. Today, if you have to travel in this region, go and come back, you will have lost 15 shillings in your currency. Ukiwa na 100 shillings, assume you are just transacting with 100 shillings. You go within this region, you exchange your currency to dollar. To dollar. Then from dollar, because there are countries within the region that don't take other currencies, they will just take the dollar. Hata yao hawataki, wanataka dollar. So you exchange the Kenyan shilling to the dollar, from the dollar to the local currency, from the local currency to the dollar again, then from the dollar to the Kenyan. My friend, you have lost 15 shillings. Yet we would have had one currency that would make you access this region economically and socially easily. Yeah. Today in Europe, you can transact with the euro in the across the region. You don't have to change from your franc to mark, the German mark. You don't have to change that way. You just need to have that euro. We need to build that conversation. And the conversation is that 21st century, the path to follow is the path of building blocks, building resilient and united blocks, economic blocks. Yeah. Najua that is from a leadership perspective, but from the people to people relations between mfanyibiashara wa Kenya, mfanyibiashara wa Tanzania, mfanyibiashara wa Rwanda, Uganda, do you think there's a problem? Ama from the people to people perspective, are things okay ama bado kuna tatizo? Alafu kabla ndio ifika kwa uongozi waweze ku rationalize na ku fast track hii mambo ambayo tunasema kama ni foreign currency, kama ni unity, free market zikue, sio free markets on paper, zikue free market kwa ground. Okay. Me, I've not had any challenge in regards to people relations. But doubts and skepticism is built by politicians, the political elite. Ordinary East Africans, you'll find a Kenyan will come and buy things in Tanzania. A Tanzanian will go and buy things in Uganda, and there will be transactions because it's bank to bank. Those transactions, people will intermarry, but you'll find politicians will still come and put these seeds of discord and skepticism and doubts, trying to profile people from certain countries. I think people-to-people relations are good, they are superb, but there are still hindrances around something called common network, something called common or one railway line. It is expensive to move from here to Burundi more than it is expensive to move from here to Dubai. Yeah. So we need to get serious. And getting serious is that we, the political leaders, needs to come up and think, remove ourselves from the interest of growth of East Africa and put the people at the center of policy making and legal making processes of East Africa. Yeah, because at the end of the day, when we streamline the East African market, we will have an improved lifespan, we will have improved economy and financial system, we will have better political relations, we will have a better education system, we will have the labor movement, labor mobility within East African region will be strong. So we need to think critically and think futuristic. Finally, mheshimiwa, na hii swali watu hujiuliza sana. Will the East African Union, Jumuiya ya Afrika Mashariki, will this dream ever be achieved, kukuwe na East African like kukuwe na ile unity, what wale leaders ambao walianzisha hii, the unitary leaders, that is I think Mzee Nyerere, Moi na yes, na Jomo Kenyatta na Milton Obote, yes. It will come into during our lifetime. That one I can guarantee you. That some of us, we are so much interested in building one East African region. And I can tell you, from where we sit, a person like Maina Karobia doesn't need convincing. I've been on the ground,
seen real life situations of what boundaries can mean in terms of economy and livelihoods of people. Political unity and political union of East Africa needs to come on board as recent as yesterday. Yeah.